Ya la acomodé. Creo que lo dejé donde lo habíamos dejado, del tipo que quería bajar al otro bando. Y bueno, no he gastado casi en habilidades, que precisamente pues estaba esperando para gastarlas. Los streams anteriores ya están, los partidos están en YouTube. También están como colecciones ahí en el Twitch. También cositas que vemos la esta del canal y pues todo bien. Entonces ven, vámonos para acá. Aquí era el departamento del hombre de este tipo, no me acuerdo cómo se llama. De Morgan. El que quería... Mortimer. Que tiene nombre hasta de... Bueno. Tengo ya los... Para curarle los refrigos a esta gente, pero pues todavía no me aparece la opción. Esta estaca no... Pues ya la mejoré, pero pues no me aparece para mejorarla más. La pistola esta no la mejoró porque pues no lo estoy utilizando. Y estoy mejorando la sierra. Me falta por lo menos aquí 3 partes de maní. Después la sierra hay que encontrar en el hospital ahorita referente. Ah, bueno, la cosa es que las habilidades las voy a mejorar, pero ahorita que me pida dormir. Porque me di cuenta de que pues la gente está enferma. O sea, pues sí, tiene la fiebre, esta fiebre pendeja y todo eso. Pero ¿cuál es el problema? Que si empiezo a dormir y a dejar que pase la noche, entonces están por lo menos los distritos. Entonces vemos acá. Entonces por lo menos mira, aquí está en saludable este distrito, este está en estable, este en estable y este en estable. Pero si dejamos pasar la noche, esta gente se empiezan a enfermar y entonces empieza a decaer esta vuelta. Y pues empiezan a aparecer más gules, dejos extraños. ¿Cómo estamos de pistas? Esta people era el hospital. Esta me falta una, esta ya tengo los 3, me falta una, esta me falta una, esta ya la tengo completa. Y eso que creo que esta tipa me falta lo que habíamos, que bueno, nos faltaba todavía ir a... Sí, que es robar los informes, que ya nace el hospital. Que esos, si no estoy mal, están como por acá. Entonces pues siempre es un caminito ahí que toca ir y meterle su vuelta a este pedazo de plasta y no le puedes ir más. Y a la otra si tengo ganas de chuparlos, de darle chupi porque pues no me parecen que sean como tan buenas personas. Pero pues bueno, esto porque está cerrado. Buenas noches. Good evening, sir. ¿Cómo está, joven? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Bueno, acá soy en Londres ya. Entonces, la carta. I read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Este tipo se quiere morir. Para que lo hagamos de otro modo. El dolor es una herramienta preciosa, la desesperación es un veneno mortal, es un hombre afortunado. The world is bleak, but maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reed, when mankind is the biggest problem? Yes, the world will be a much better place when we're gone. Ah, nos pusimos depresivos. Sí, señor. Curar con... Ah, jueputa, es que necesito tres tratamientos de la fatiga para curar a este man. Joda. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Leave me alone. Now please, let me be.
ya creo que no tengo nada más para decirle. Aunque mira que parece que se requiere una pista todavía. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Hombre. Y a ver qué vuelo que me da este mamá, huevo. ¿Cuál carta de todas? Es que me la dio cerrada. Pues esta es la misma. Pues es la de querida madre, o sea, la carta de suicidio. Doctor. Una con la mamá. Good evening, Doctor. How is my son doing? Eso está bien, pero él quería suicidar, señora. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Hombre, culo de ególatra. El otro quiere matar y ella dice que es por hacerla sufrir, joda. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Joda. What do you think? Mortimer, Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Joda. Joda. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. No, pues al final madre es madre, ¿no? Goodbye, Mrs. Goswick. Yo iré arriba porque voy a ver si puedo curar la fatiga de este hombre. Por lo que vi que me estaban pidiendo era 3 tarros y creo que no tengo 3. Uy, gonorrea, un chinche. Ah, pero ahí tengo 3. Joda. Es que creo que no tengo nada más que hacer por ahora. A no ser de que haga esto. Porque qué más. A ver, aquí me falta la de este. Chinchecito marica. No, lo hacemos ahorita. Vamos a dormir. Vamos a mimir. Para gastarnos esos 5000 punticos que tenemos ahí. Ahora sí, perro. Entonces, mordida. Mordida y recuperación de mordida, sí señor.
Démosle más vida. Y más resistencia. Esto que es sangre, capacidad de sangre y la absorción de sangre cuando se hizo mordida. A este le podríamos meter un puntico a cada una. Bueno, 2 punticos. Hacemos de 2. Va a ir parejo. Nos quedan 1000 ciencia cartuchos. No. Salto. Realiza movimientos sobrenaturales y causas daño al aterrizar. O defensivas. ¿Cuál te vale el segundo punto? Puta, 1300, loco. ¿Y este? 2000, la puta madre. ¿Ahorrar o gastárnoslo? Es que lo del daño no. ¿Qué hago? Creo que vamos a dejar así. Durmamos más bien. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? I'm not one to make waste, Doctor. I've patients to attend. Joda. Dorothy. Buenas noches. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? Joda, pero no We have been enoje. away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. Puta, razones It opens a sanitarias. small back No, no entrance me huele at the bien. end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. ¿Algo más para decirme, Yes, señora? Doctor? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Baila. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. That's all for now, Nurse Crane, thank you.
Muchas gracias. A perra hay que matar. Bueno, la morgue, la morgue, la morgue, la morgue, la morgue, la morgue. La morgue tiene que ser ese edificio donde estaban esos monstruos, los vampiritos alrededor. O sea que tiene que ser esta de acá atrás. Y no sé si reaparecieron los... Ah, pues no. It's locked, all right. Pucha, pero si están entonces por... Ah, joder, por ahí. ¿Usted antes estaba acá? Ah, sí. Joda. Antigua morgue. El problema es que si están tan antiguas por algo, ¿no? Si estás esta mierda cerrada. Pero marica, esto está en condiciones. O sea, ¿por qué no lo usan? Que hay camilla y todo. O sea, literalmente lo podrían usar. Está cerrado. ¡Joda! Por esa mierda no lo usan, véalo ahí. Un puto piro ahí. Mira que te chupo. Chupadito. Pégalo. Tírate. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Joda. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they Pues do siento que se contain está iron pegando tartrate, poco. and that might prove itself useful. Ja, joda, con razón, pues no estaba utilizando la sierra. ¿Este quién es? Con razón fue que clausuraron hasta miércoles. Porque si un bicho ahí. Joder, ¿este es un militar? Ah, no. Es un... ¿Cómo se llama? De la banda esa. This key will surely grant me access to the basement. Joda, marica. La morgue subterránea. O sea, ¡ay, hijo de puta! Ahora sí, corta rico. Marica, me asusté. Pero la verdad es que para los juegos de miedo sí soy bien cobarde. ¿Qué?
pues este no es de miedo, tiene su atmósfera pues lúgubre, entonces... Marica, puto bicho, me asustó ahí. ¡Ay, fue puta! ¿Qué se hizo? Uy, saponorrea, weón. Bueno, es que son, digamos, entre comillas, de bajo nivel. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Joder, por aquí escucha uno. Este piró. Nivel 5. Se atrae esa puerta. Oficina del examinador médico del hospital de Pembroke. Informe de investigación. Fallecido Samuel Connor. Raza caucásica. Masculino 39 años. Domicilio desconocido. Ocupación pescador. Tipo de muerte natural. Probable causa de muerte. Neumonía de avance rápidamente. Consolidación pulmonar inducida por virus. Gripe española. Asistieron en el examen Dr. Corcoran Tippett, enfermera Gwyneth Brennegan. Nombre de la firma del examinado el Dr. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked, all right. Joda. A ver. No, necesito es aturdir. No me sirve absorción. Necesito es aturdir. O la musiquita, loco. Pues no aguanto. Me estoy poniendo poderoso, papi. Joda. ¿Qué es eso? ¿Usted qué es, socio? ¿Usted qué? Pues no me aguanto. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Es que también como ya me enfrenté a los nivel 19, loco, entonces... Es que esos piros sí... Uy, no, mano. Sodium hypochlorite.
Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Esos de nivel 19 que me tocó. Uy, no, que me tocó bailar con la más fea, o sí. Pues pucha. Fórmula enigmática. Tratamiento para... Pues que la fatiga ya la tengo. O sea, cada vez que hago uno me dan puntos. Ok. ¡Uy! Lleguese. Epa. Joder, otro. Quiero que te veas asqueroso. Son dos. ¡Oh! Asqueroso. Entonces está abierto o está cerrado esto acá ahorita. ¿Dónde está Dorothy? ¿Arriba? Por acá no está. ¿Doctor ya estará disponible? Desconocido. It's locked. Damn. Está. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, Hombre. nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing.
Las enfermedades disminuyen la calidad de sangre de un ciudadano. Trátalos con el medicamento correcto. Habla con el paciente en la habitación que se encuentra detrás de ti para comprobar su estado de salud. Háblamelo. Good evening, Doctor. How is my son doing? No sé, apenas lo voy a evaluar. Cálmate. Goodbye, Mrs. Goswick. Déjeme trabajar. ¿Qué hubo, Mortimer? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Your mother won't let you down, Mortimer. Don't you share her hope for a better future? No. I don't. Won't you even try? Do you want me to promise you I'll get better? Do you want me to tell her the same thing? I could, but it would not change anything. Ok, ¿cómo lo curo? I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. Pero ¿cómo lo curo? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm How so pain. I'm Not I see. Yes. You're Does it? and What? it. Why? I'm Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ah. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Joda, este tipo está en recuperación, sí señor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. ¿Quién más necesita ayuda aquí? ¿Quién más está enfermo en este hospital? Recuperación, está este tipo. ¿Quién más? Fatiga. Este hombre de acá abajo. Pero se quedó Clay Cox. Hombre, no quiero. ¿Dónde es este huevón? ¿Qué se hizo? ¿Y este tipo quién es? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? Okay. His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him.
I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Ok, o sea que ¿cuál es el otro? Pero se me perdió un tipo. ¿Dónde está Clay Cox? Velo acá. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to No, your pues 20 future cholines. crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, oh, I like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Propio mato. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. No se supone que era, ¿no? I'll leave you for now, Mr. Cox. Oh, ¿qué manita yo aquí?
ahora solo estos dos. Mason, este no lo conozco todavía. Pero de aquí sí necesito fatiga, anemia. Esta no sé. O sea que antes de ir allá, entonces vámonos. Peguémonos la guita para allá, para los muelles. Edgar puede esperar. Joda. Marica está como más fuerte, ¿no? Joda. ¿Los muelles para allá? Marica, hay más gente. Antes estos no estaban aquí, antes eran menos. Don't come closer. Lléguese. Sir, step away. See that fancy clothes? This one's a tough. ¡Joda, joda! ¡Joda! Otro este tipo, loco. ¿Este qué? Entonces, ¿qué? ¿Te vas yendo como si nada? ¡Qué asqueroso! Let's pin it down! Mamá huevo. Pero los mayas no hacia allá. Culiarnos a los dos que están acá. Oh my god! It's too fucking fun! Joder. Look lively! He's onto us! ¡Joda! Acá está el otro marica. Ya no están los escal, ¿no? Tengo que ir despacito.
Joda, me empotró. ¡Joda! Autofagia tocó. Los escala aquí al lado. Sosito. Ay, que lo chupo. Joda. Que hay otros dos, ¿no? Joda. Vení pues chupame asqueroso. Seymour. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Goodbye, Mr. Fishburne. Creo que por acá tiene que estar también Rufus, creo que llama. Acá está. Se mantiene anemia, weón. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. Be careful. Take care. Am I really cursed? It would explain so much. Yo, viejita, ¿hoy sí me vas a abrir? I suspect they would rather not be disturbed for now. Stupid brat is gone. Good. I was tired of the maggot always hanging around our house anyway.
My God, Seymour. Have you hurt the boy? Of course not. Why do you care so much about that cockroach? Do I need to talk to rats to get some attention too? Don't be so childish. You know I love you, Seymour. But you worry more about that stupid maggot. Don't speak about him that way. Rufus has always been the kindest boy. Yeah? Unlike your real son, right? Joda. Stella es como una madre para Rufus. La atención de Stella por Rufus exacerba los celos de su hijo. Stella parece no poder contener la agresividad de su hijo. Stella niega condenar a su hijo similar a la muerte denunciándolo. Seymour es un asesino reincidente. Está celoso la atención de su madre. Y la agresividad de Seymour parece estar contenida por su madre. Joder. Creo que la va a sacar. Más información, señor. Salga de la casa. Caballero. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Ah, pero no me damos opciones. Goodbye, Mr. Fishman. Bueno, ¿quién más está más enfermo? El tipo este, el borracho, ¿no? Sí. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, you're that doctor. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. ¿Cómo vamos? De cuidado, gente. Curándose. Y esta señora no la conozco. Todavía me falta gente por conocer. Pero la pregunta es, ¿dónde vive esta gente? I cannot enter. Don't forget to count each bullet you fire. You told me that already. Nice shot. You learn quickly. Pointing an empty gun could be a fatal mistake. It's easier when I picture the bastard's face. Ok. Tom le enseña a Sabrina a usar un arma para protegerse y... Lo mismo, Tom Watts le enseña a Sabrina para protegerse. Creo que ya les llego. Buenas noches. ¿Qué andan haciendo ustedes dos allá? You still working at this hour? I know you've been learning to use a gun, Sabrina. What are you up to? I just want to feel safe when I go home at night. Guns are not toys, and are certainly not to be handled when one is agitated. I don't care. Next time some drunk bastard tries to drag me into the yard, he'll be the one bleeding. Joda, se puso bélica esta mujer. Goodbye, Miss Cavendish. ¿Y usted qué es, socio? Welcome back, Doctor. What can I do for you? Why are you teaching your waitress how to use a pistol? Sabrina is a nice girl who's already faced a lot of problems in her life. She does not need another. Goodbye, Mr. Watts. Foolish girl and her pre-principles. She's got no También idea. tengo ganas de comérmelo. De cenármelo, de manduqueármelo, porque la verdad es que no es... prepotente el tipo este.
Que dónde irán los demás. For now, everything seems under control, more or less. Good evening, Mr. Woodbeat. Good evening. Goodbye, sir. Es que para allá no creo que iban. Muelles del oeste. Steady, boys! Oh, Christ! Oh, sigue vivo. Leech spotted! Watch out! Bloody leech! Murdering bastard! It's a leech! Kill it! Look at it! Vicious bugger! Bloody leech! Ay, ahí sí quiero que el vampiro me lo chupe. La me rengo, bien o qué, papá. Queda como lo chupa, papi. Lo dejo seco, weón. Sí, asqueroso. Tirándome flechitas ahorita. I'll take his head! Oh shit! Epa. Un crack. It's locked. Oh.
locked, all right. Y por acá tampoco todavía puedo entrar. Ahí está chupando este tipo también algo allá. Está comiendo de lo lindo. ¿Cómo? ¿Astrobot? Pues debería. Aparte de platinar los jueguitos es chévere, weón. A mí me gusta harto. ¡Joder! ¡Ya voy! Ah, termino de pelarme este man. ¡Joda! Tengo otro aquí atrás. ¡Joda! ¡Son dos! Este asqueroso. ¡Puta! ¡Putofagia! Uy, la encerrona que me hicieron ahí y me matan. Uf, huepucha. Uf, que encerrona me hicieron ahí, hijos desgraciados. Que ahí me pelan. It's locked. Ve, pero ya limpiaron el reguero de miércoles que vende Hawk. Y sigue habiendo otro ahí, loco. Son ya nivel 8, nivel 9. His luck. ¿Qué más, Rengo? ¿Cómo va todo? Por fin volvió el mod. Andaba perdido el moderador. ¿Cuántos son, pues? Ahí hay dos. Pues nada. Véngase. Ah, huepucha. Me chupó este desgraciado. Pero pégale pues, comelo, comelo, comelo. Mi problema de platinar juegos es mi estabilidad mental y que siempre concentro en varios juegos. Se la chupó toda. Goloso el hijo de pucha ese. Pues mano, pues no sé, a mí me gusta pues los que son así campañas así. Vea que hay otro, sí me gusta platinarlos, pero por lo menos es que de juegos a juegos, por lo menos el Civilization se tiene. ¡Ay! De grosero, Joder, le fallé. No, mira los logros. Mira los logros, depende de los logros, entonces mismo quedó similar. Igual la mayoría de logros salen solos. Sí, voy aquí donde me lleva. Otra vez a los muelles. Ah, es que di toda esta vuelta. Joda, y más.
No, pero no todos. Hay unos que son muy evidentes, weón. Uy, que ahí me agarra este tipo. Chupao. Chupao, sí señor. Hay de logros a logros, mi loco. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Marica, eso susto me metí, weón. Abriendo puertas de una vez. A ver qué es lo que qué tanto hay por esta zona. Palo de plomo. I cannot enter. Terra. Acá hay todavía algo, ¿no? Sí. ¿Esto dónde me lleva? Puertas de Fusberry. Aquí creo que no. ¿Eso qué es? Joda. Jódame en potro. A ver, chupadito, papi, chupadito, sí, señor. Un golpe más y ya. Qué cuello más grueso. Sí, este sí le costó a este tipo. Pero le metió un maca de trazo, papi. It's locked. Uy, aunque ese cuello todo sudado, loco. Qué asco. En el cuello de ese tipo, marica. Todo salado. Uy, mal. Gas.
Aunque bueno, pues la sangre supongo que le sale toda calientica, weón, pero... Uy. Me veo como asco, marica. Slug. Bueno, ese por lo menos que le tengo otro camino también para ir. Ahora volvamos al hospital. Acá hay un escal. Vamos a darle también. Sosito, míreme cómo estoy. Necesito recuperar un poquito de sangre. Así que venga, se la chupo. A mí usted no me va a chupar nada, asqueroso. Muérase. ¿Y esto? Este no estaba aquí antes. ¡Uy! Ese tipo no estaba ahí antes, loco. ¿Cómo? Sonó otro, ¿no? Pero escuchar otro como que... Cuello que se lo chupa obvio, papi. El vampiro chupón. Este hombre le encantan los cuellos, mi loco. Tengo ganas de comerme a alguien, loco, pero es que... No sé si sea bien comérmelos. Mandarle... A este par me los quiero comer. Pero igual me da muy poquita, 3000 apenas. 700, 4000, 1800, 33. Da muy poquita. Vení que quiero hacer esta misión. ¿Esto qué es? Ahí está adelante. Whitechapel Street. Joder, un nivel 18. ¿Será que ahí podemos? Joder, no le hicimos nada. Ya casi. Solo es que le pegué manotazos de eso y la chupo y ya. Genio. Oh, sí, señor. Nota a los muchachos de las botas mojadas. Acerca del reclutamiento de unos muchachos en Whitechapel, creo haber encontrado uno. Albi. Es una de las personas más estúpidas que he conocido, pero es rudo. Le pedí que me mostrara que puede conseguir drogas por el mercado negro y cumplió de manera rápida y eficaz. La próxima vez que nos reunamos le diré que lo aceptamos como muchacho de las botas mojadas y que ahora debe conocer a los jefes para recibir órdenes.
Albert Palmer. Supuestamente Albert debía encontrarse con los líderes de los muchachos de las botas mojadas después de irse a la pandilla. Si ven un obra en fuego. Joder, nivel 12, loco. Nivel 10. Y de los grandotes, del cuello. Cuello duro. Calle, hombre. Uy, tenía el cuello duro aquí al lado, weón. Triple apuñalada y escopetazo. Joda, pero calme, mamá. Huevo. Se me queda uno. Qué rico, y señor. ¿Qué está hablando un bebé? ¡Hijo de puta! Nivel 16 y 17, loco. Joda, qué escopetazo me metió este tipo. Uy, marica, me encontró. Todo bien, pana. Ahí, pana, que me cuida. Oiga, pero estaba el muro. Yo tengo mejor en la garra. La garra, y tengo que mejorar también las balas, porque también no. 17. Churradito. Estaca de Primusa. 2 de noviembre, de vigía Luz Cagney para señor Jeffrey McCollum, Hospital Pembroke. Señor, luego observa el Hospital Pembroke durante 2 semanas, podemos confirmar actividad de vampiros allí. En primer lugar, ahora tenemos pruebas de la presencia de una sanguijuela mujer dentro del hospital. La bestia inteligente se hace pasar por una paciente psiquiátrica para ocultar su verdadera condición impía.
Entré furtivamente al hospital y escuché a la criatura quejarse sobre su necesidad de sangre ya que su cuerpo estaba deteriorándose. Y hay más, el administrador del hospital Pembroke es el doctor Suacia. Según el líder de nuestro equipo, Amada Tilton, que murió ayer en el combate con un Skull cerca del canal, quizá pertenezca a la hermandad de Saint Paul. Si es cierto, puede haber algo grande en ciernes de Pembroke, incluso quizá un nido de vampiros protegido por esos trabajadores de Stoll. No podemos saber qué hacer, pero estamos convencidos de que será mejor que venga rápidamente con refuerzos y equipo pesado. Chao, pana, todo bien, se me cuida. ¿Qué hora es? 11:18. Inversión inmobiliaria abandonada. Ya unos malditos extraños me están atacando. It's locked, all right. ¡Joda! Nivel 13 los dos. Carta de petición. Señor Bates debe detenerse durante meses, quizá años. Cadogan Bates nos ha explotado. El señor Bates debe detenerse. Si tuviéramos más dinero o trabajos decentes, jamás alquilaremos ninguno de sus departamentos extorsivos. El señor Bates debe detenerse. Todos sabemos la asquerosa solución que le proponen las mujeres que no pueden pagar el alquiler mensual. Reunámonos pronto y mandemos a cambio de inmediato. Es este tipo, ¿no? Strangers are attacking me! Joder, lo aniquilé como si nada, loco. ¿Qué? What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent. But those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. You had better return to Whitechapel without delay.
It will be safer there. Safety isn't really an issue in Whitechapel, because you never are. Never have been. The old place is falling to pieces. But thank you for the advice, sir. You had better return to Whitechapel. Safe. Ok, este sí lo puedo desmemorizar, pero... This is Braille. I need someone who can read this. You had better... Safety! Está enfermo. Pues está pues enfermo no, pues tiene fatiga. Tampoco es que sea la gran... Vení, que necesito sangre. Ratica, qué pena con usted, pero... Vamos a ver si puedo ir a Whitechapel. Escondite. Que no me puedo acostar porque no puedo esperar a que pasen noches y todo eso. Hagamos uno de cada uno. Ahora esta porra. Parte pequeña de manija en buen estado. Actualmente ¿cuánto pega esto? 18 y nomás con este es 25. Claro, la con 28 tiene que pegar bueno. Ahora, el revólver. Escopeta no, la escopeta no. ¿Tendré cómo mejorar esta? Puta. Parte de manija buena. Vamos a ver cuánto quita. De un solo golpe lo mandó al suelo, loco.
Ya, pero... Tocó aplicar ahí la autofagia porque caí y me pelan ahí. Lo que sí es que está pegando bueno. There's more and more of these bloody leeches every night. Aye, but the guards recruit more and more every day. Wait. Ain't safe here for a gentleman. It's one. There's one of them. This is no place for a gentleman. Last warning! A leech! A leech! It's a leech! Get it! It's too fucking far!
me blind. There are so many people who could use my help here. Good evening, Xiaoshu. Wang Shanghao, Dr. Reed. It's good to see you again. What are you doing with your time now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. That's very charitable of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. Giving out medicine? How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reed. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. I can spend some on those who don't have any. Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reed. And for now, I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else. How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided... I've no doubt. That is a wise and useful attitude in this part of town. To be completely honest with you, I am also doing this for myself. If I'm destined to survive this epidemic, I need my life to have some purpose. Okay. Do you still think about your departed husband? Of course I do. I'll never forget my beloved Matthew, but how do I put it? Now I miss him more than I want him back. I know what you mean. And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew. Without warning and without mercy. But until then, I live on. Goodbye for now. Wang. Do you know Nurse Goodbye for now. Este tipo estaba vivo o está muerto. Good evening, Xiaoshu. Wang Shanghao. Goodbye for now. Wang Shanghao. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! LOL. Metió un tiro, loco. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. Sí, Dorothy está She's ahí. pretty, I'll keep an eye out. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. Goodbye, young man. I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy.
Someday you'll understand. Está enfermo. The way. How are you, boy? I'm not your... Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. Me, I'll not die in piss stinking alley ring. Benjamin también. Ah, son hermanos. Ahora está enfermo también, este también. Worse than a week-old lavvy. Bloody heart, boy. What? Shooting a boy in the middle of a street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Joda. ¿Será vampiro? What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. Ah, es el She was papá de sick, Albert. you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. What about those we left behind, face down in the mud? You want to change places with them? You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand. I don't even know why I spoke to you in the first place. Oh, falló la pista. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Vamos a por acá. Vamos por acá, ya vimos bastante. Y entonces mañana si algo seguimos. Seguimos. Ya llevamos como hora y media. Casi 2 horas. Entonces digamos que ya ahí le vamos dando. Mañana le seguimos y nada. Se
vemos.